A very happy morning to one and all, connected here through this Google Meet for Virtual Faculty Development Program on a paradigm shift to outcome-based education in higher education, organized by Internal Quality Assurance Cell of Kamadhenu Arts and Science College, Satimangalam, Erode District. Once again, a warm welcome to you all for this program. I take this great opportunity to welcome our eminent resource person, Dr. R. Vanadi Ma'am, Assistant Professor and Head, Department of Business Management, Erode Arts and Science College, Erode. Welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. I also welcome respected Secretary Ma'am, Ms. P. Arundhati, and Joint Secretary Ma'am, Ms. P. Madhaselvi, for this program. Welcome you, ma'am. And also I welcome the respected Principal Sir, Dr. K. Sendil Kumar Sir, for this program. Welcome you, sir. I also welcome the head of the departments from various departments and also my dear faculty members from various departments who are going to be the real beneficiaries of this program. Welcome you all, dear friends. And this is the program which is the need of the hour organized today by our internal quality assurance cell. I take this great opportunity to introduce our eminent resource person to the dais. Our resource person, Dr. R. Vanadi, she is holding the position of head and assistant professor from the Department of Business Management, Erode Arts and Science College, Erode. Our resource person is basically from corporate secretaryship, and she also completed MBA in marketing and HR and completed doctorate in 2014 and at Anna University with specialization of supply chain management. Our resource person has guided one scholar and one student has submitted a PhD thesis. And also our resource person has undertaken many project works, funding project works under institutional seed fund titled Social Media on College Students with reference to Erode, supply chain collaboration among weavers in Chennimalai. As per her academic qualifications, she has attended 7 faculty development programs and presented 7 papers in international level conferences and participated in 22 national level conferences. Further, our research person also published 20 research papers in UGC CARE listed journals and authored one book also. And she is also the Google Scholar in H Index 3 and ICHN Index 1. At present, our research person is serving as IQAC member since 2017 onwards and also member of Student Welfare and Extracurricular Committee. And she is also guiding writing research proposals for funding agencies. And she is also acting as counseling and mentoring students in the interpersonal conflicts and also advisor for entrepreneurship development cell and under EDIA Hub Tamil Nadu. Her special achievements are serving as resource person for Mahatma Gandhi National Council for Rural Education, Ministry of Higher Education, Hyderabad, since August 2020, and also organized more than 30 online workshops for initiating rural entrepreneurship cell, Swatch campus, and Atamanar Bharat workshops for various higher education institutions in Tamil Nadu, and also served as NSS program officers for 4 years from 2017 to 2021 for Unit 3, and also acting as chairman of Board of Studies, Erode Arts and Science College Autonomous, and also member of Board of Studies of Bharatiyar University, and served as a resource person for soft skill development and outcome-based education program for students and members of faculty. So really, we had very right eminent person for the right title, which is the need of the hour. So thank you, ma'am, for being with us in this auspicious time and making our staff members to get enriched on outcome-based education. So I request our eminent resource person, Dr. Vanadi Madam, to take over the session.
Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Uma Mageshwari, for the nice words and nice introduction. I take this privileged opportunity to address the learned professors of Kamadenu Arts and Science College, Satyamangalam. Before I go into my topic, I take the privilege of submitting my gratitude to my own institution, Erode Arts and Science College, the management of our institution, and our most respected principal, sir, Dr. Shankar Subramaniam, for permitting me to address our nearby a higher education institution. With these words of thanks, and I again recognize the floor, the presence of the dignitaries, Dr. K. Sendal Kumar, the principal of the institution, who has initiated this knowledge sharing program through internal quality assurance cell for the benefit of the teaching community. I extend my gratitude to Mrs. P. Arantati, the secretary of the institution, and Mrs. P. Madachalvi, the joint secretary of the institution, who have taken enough care that their faculty to be updated about outcome-based education. It is my privilege to thank Dr. S. Uma Mageshwari, the NAC coordinator, who has taken the charge of conducting this virtual program on outcome based education. And my special thanks to Dr. A. Gurumurthy, Internal Quality Assurance Cell Coordinator, and my proud student who has turned into be a task which is much essential at this period of time. With all these words and gratitude and wishes to the dignitaries who are initiated this program, because we are now used to online program, we are looking for a work life balance where we work through offline as well as then online, and together we are expected to match with the expectation. One side we are looking forward for the completion of the project work, the practical exams, and we are looking out the how to go with the online exam, offline exam that is going to be conducted in future of 2 or 3 weeks after it. Along with this, all of us are expected to update on the real growth or the progress that is happening in the higher education sector. We had a discussion, why should we go for such a program where a institution is asked to initiate a cell called internal quality assurance cell, and what are the duties of the teaching fraternity with regard to internal quality assurance cell. My personal opinion about this, the internal quality assurance cell is not a separate body. This body is the based on the performance of the faculty of the institution. So we are the real architectures of the internal quality assurance cell. I hope the faculty members who are inside will agree with the words. What are the inputs we are going to give to our institution is the outlook of the accuracy of an institution. With these few words, let me go into the topic, and I would be very comfortable, 1 hour we are going to spend in the virtual mode. The topic is also outcome-based education. I'm here to share my insights and knowledge about outcome-based education, which is a great paradigm shift from the traditional mode of education. Can I be in bilingual so that our understanding, and you can post questions also for your understanding with the permission of the floor? Can I have few people to unmute yourself and give me the feedback, please? Okay, And ma'am. meantime, I'll take my time to share my screen. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Madam? Ma'am, you can be bilingual also, no problem. Yeah, because I want there should be some quality takeaway from the session. Yes, With the word of outcome-based education, I want some of the faculty. Why should we sit in a session by the name
a paradigm shift to outcome-based education in higher education. Can I have answer from any of you, please? Madam, all of a sudden we received the link from the IQSC cell instructing that Saturday being a working day also, being a work weekend also, we are supposed to listen to a thing called a paradigm shift to outcome-based education. Excuse me, ma'am. Vanadi, ma'am. Hello? Ma'am, please unmute yourself, ma'am. Hello, ma'am. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, Yeah, ma'am. Yes, ma'am. now only you are audible, ma'am. Okay. Thank you. I'm sorry that it happened a technical difficulty. I'll just start my discussion now. A warm good morning to one and all present in this virtual platform. My sincere gratitude go to my management of Eroda Arts and Science College and our principal, Dr. Shankar Subramaniam sir, who has initiated and trusted me to address the friendly institution of our own place, Kamadenu Arts and Science College, Satyamangalam. I thank in this moment the management of Kamadenu Arts and Science College, Satyamangalam. My special note of gratitude to Mrs. P. Malachelvi, Joint Secretary, and Mrs. P. Arunthadi, the Secretary of the institution.
My greetings to the head of the institution, Dr. K. Senthil Kumar sir, who has initiated this uh, topic, outcome-based education. Here, with this address, Madam, I think I was, we had this delivery and everybody was able to listen to that. Dr. Uma, Madam, can you help me out where we were struck with the audio problem? Shanti, ma'am? Ma'am, from the beginning itself, ma'am. Okay, from the beginning. But I was, Yeah. okay. Thank you, ma'am. So with the note of thanks to all the dignitaries and the management people of both the institution, and my special gratitude to the coordinator, Dr. S. Gurumurthy, my old student. He is my first batch of student. And it is amazing to note whether a teacher and a student relationship will continue after 21 years also. So we were luckily placed in the very same place of academic enrichment, and he seeked me to call upon and requested to address his own faculty team on the topic outcome-based education. My special thanks to Dr. S. Gurumurthy, the IQSC coordinator of Kamadhenu Arts and Science College. And it's my privilege to thank Dr. Uma Mageshwari, the NAC coordinator of the institution, who has taken enough efforts to organize this virtual online workshop program on outcome-based education. It is nice to meet the faculty team in the virtual mode. There will be a lot of disturbances. For the past 10 minutes, I didn't notice that my audio was freezed. I was keep on addressing people. I thank Uma madam and Shanti ma'am for making me to address in the right way. With the note of thanks, let me come to the topic straightly. We have given the title A Paradigm Shift to Outcome-Based Education in Higher Education Sector. As I posted a request, shall we be bilingual for the better understanding and takeaway from the program? I would start with the point, why should we sit in a session like this? Why should we sit in a session like this? What is the need for the session? Anybody? Shanti ma'am, what is the, we have lots and lots of work piled in our department, and why should we sit in a session where we need to know about outcome-based education? And everyone will give an opinion that it is the need of the hour. Is it so? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, it's the need of the hour, and we are able to see a different syllabus copy where more paragraph is added before the content, the unit. Usually the syllabus that we give will start with the name of the course, and then we'll find unit 1 and unit 2, unit 3, unit 4, and books for reference and books for we have to look into the books. These details are usually given. But now the outlook of the syllabus has been totally changed. Do you agree with that also? Yes, ma'am. Yes. So you will find some words where it is all talking about course outcome, program specific outcome, and all these are being included. Am I right? Which is much unusual for us as well as for the students. But for the past 3 years, we are looking into how we have leaped into outcome-based education. Outcome-based education is a need, and it is a shift from the traditional education mode. இவ்வளோ நாளா நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, the program refers to the what program we are taking offered by the college. நிறைய விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேர்ம்ஸ், how they are being used எல்லாமே அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன்ல நம்ம அப்டேட் ஆக வேண்டிய தேவை நிறைய இருக்கு. Learning is a continuous process, as every one of us know. In the learning process, இன்னைக்கு all the faculty team who are inside
have to be familiar with the concept called outcome based education. என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 2014ல ஒரு எஜுகேஷனல் அக்கார்ட்ல இட் வாஸ் டிசைடட் globalization அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்ததுனால a student who is being educated in India can work in US or UK or Australia or Europe எங்க வேணாலும் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்பொழுது they wanted one parameter that has to be followed in India also. It started in the board of engineeringல நேஷனல் அக்ரிடேஷன் போர்ட்ல NBA அப்படின்ற போர்டு மூலமா என்ன சொன்னாங்கன்னா அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷனுக்கு போனாதான் இங்க இருக்க இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் வெளிநாடுகள்ல வேலை செய்ய முடியும் அப்படின்றது ஒரு விஷயமாக ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டது. இப்படி ஒத்துட்ட போது NAC was also looking into the very same aspect. Why when engineering graduates அந்த opportunity கிடைக்கும் போது why not arts and science graduates also be competitive locally as well as globally? லோக்கல்லையும் காம்படிட்டிவா இருக்கணும், குளோபலாவும் காம்படிட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்ற தேவையை உணர்ந்தாங்க. அந்த தேவையோட அவுட்கம்மா தான் நம்ம இப்ப என்ன மோட்ல இருந்து என்ன மோடுக்கு ஷிஃப்ட் ஆறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷனல் மோட் ஆஃப் எஜுகேஷன்ல இருந்து அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷனுக்கு வரும். So who is expecting this is NAC is expecting us, we have a curriculum of outcome based education. Being an affiliated institution under Bharatiyar University, and I'm in the board. For the past 2 years before Corona itself, we have framed for outcome-based education syllabi that has been given. So what is this outcome-based education? அப்படின்றதுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அட்மிஷன் மோட்ல நம்மளுடைய லோக்கல் லாங்குவேஜ் மோட்ல நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம்னா என்ன கோர்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னே we said it is BBA-வா இருக்கலாம் அல்லது BCom-ஆ இருக்கலாம். ஆனா according to outcome based education இந்த கோர்ஸ் அப்படின்ற வேர்டே it is substituted with the word. ஆக்சுவலா கோர்ஸ் அப்படின்றதுக்கு பதிலா நம்ம பயன்படுத்த வேண்டிய வேர்டு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம். ஒரு ப்ரோக்ராம். BBA is a program, BCom is a program, BA English is a program. இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள அந்த ப்ரோக்ராம அக்வயர் பண்றதுக்காக அதுக்குள்ள கொடுக்கப்பட்ட செமஸ்டர் வைஸ் பேப்பர்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் கோர்சஸ். I don't know how many of you are aware of it. இது வந்து நம்ம when we read, நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிலபில பார்த்தோம்னா கோர்ஸ் அவுட்கம்னு இருக்கும், ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்னு இருக்கும். அப்போ we need to have the clarity what is course and what is program. The first point before I go into the session, I would like to tell you the program is referred to the UG programs like BCom, BA, BSc, whatever it may be. The courses refers to the actual papers. What we say is the core paper, the allied language papers, that is called as courses. This is the foundation understanding to understand more into outcome-based education. So somewhere we were asked to be globally competitive. We all of us know the survival of the fittest. We can go into it. அப்படின்ற கண்டிஷன்ல where we are being leaped அப்படின்னு பார்க்கும்போது we have leaped into outcome based education. This outcome based educationல what is my role as a faculty? என்னோட ரோல் என்ன? What should I do அப்படின்னு கேட்டோம்னா கொஞ்சம் பின்னாடி போய் பார்த்தோம்னா ரொம்ப வருஷம் பின்னாடி போய் பார்க்கலாம். If I ask everyone to unmute and tell how do you feel of being in a faculty அப்படின்னு கேட்டோம்னா there will be many answers like madam our teaching has shifted from classroom teaching to different technology based teaching க்கு நம்ம மாறி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். We have updated lot of technology. The pandemic situation has taught us, it has given lot of experiences. Whether it is not teacher centric. ஒரு டீச்சர் வந்துட்டாரு அப்படின்றதுக்காக அவருக்கு முன்னாடியே மாணவர்கள் எல்லாம் வந்து கிளாஸை கவனிக்கணும்ன்ற காலத்துல இருந்து போய் இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக் ஆயிடுச்சு. அவங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அவங்களோட பெனிஃபிஷியல் என்னவோ அப்படின்றத பார்த்து நம்ம ப்ரோக்ராம வந்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியத்துக்குள்ள நம்ம ஆளாக்கப்பட்டிருக்கோம்.
இதெல்லாம் இருக்கட்டும். ஆனா நம்மள அறியாமையே நம்ம வந்து ஒரு கரிக்குலம் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராசஸ். அந்த கரிக்குலம் கொடுக்குறோம். அந்த கரிக்குலமா படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அவங்க எம்ப்ளாயபிள் ஆயிருக்காங்களா அப்படின்ற இதை வந்து மெஷர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது எம்ப்ளாயபிலிட்டி இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு. எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு. இந்த நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது we have joined our hands together to travel with outcome based education. Can I take few minutes seconds to share my screen, or my PPT is visible? Is my PPT visible to anybody? No, ma'am. Okay. So I want some of you to answer to one particular question. நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருந்த போது நம்ம படிச்ச முறைக்கும் இன்னைக்கு நம்ம அட் பிரசன்ட் நம்ம டீச் பண்ற முறைக்கும் இருக்கக்கூடிய பெரிய வித்தியாசம் என்னென்ன? Can I have answer from Shanti ma'am, please? Ma'am, as you said that when we studied that time, it was teacher centric, and now it is student centric. And that time we used to refer only books, but nowadays technological improvement is there. No need of books and all. Everything is available online. We have a soft copy of all books which we can download from various resources. So now it is ICT enabled, ma'am. Everything is ICT enabled. So that's how that is the main difference. And in conventional method, there we were not bothered about quality, like outcome of teaching. But nowadays we are very much bothered about the outcome of the teaching also. As you said, in olden days we were not at all bothered about whether how many students got placed and all. But now we are very much interested in that also. So main thing is in and around, we are striving to work together to get a quality output. Okay, fine ma'am, fine. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, Is my ma'am. screen visible? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, thank you Shanti ma'am for putting the keywords like ICT enabled, looking for outcome, and we need to work together. That is a wonderful word that you have shared. It is all a teamwork. Thank you ma'am. So we have stepped into the topic, the paradigm shift to outcome based education in higher education. That is everybody has to accept changes. லைஃப்ல வந்து சேஞ்சஸ் அக்செப்ட் பண்றதுதான் பிரைம் நம்மளோட கேப்பபிலிட்டியா இன்னைக்கு மாறிட்டு இருக்கு. நம்மளோட கோர் கேப்பபிலிட்டிலையும் யார் வந்து சேஞ்சஸ வந்து உடனே அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்காக அப்டேட் ஆறாங்களோ தே ஆர் சர்வைவிங் அ லாட் அப்படின்றது நிஜம். இந்த நிஜத்தை யார் முன்னாடியே பார்த்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுவாமி விவேகானந்தர். He says, we want that education by which character is formed, strength of the mind is increased, intellect is expanded, and by which one can stand on one's feet. As madam said, ICT enabled சொல்லும் பொழுது நம்ம அவுட்கம் கவனிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இப்ப ரொம்ப இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த கட்டாயத்தை அவரு ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே என்ன வேர்ட்ஸ் மூலமா சொல்லிருக்காருன்னு பாருங்களேன். by which one can stand on one's feet அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எப்போ அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவருடைய வியூல பார்த்தோம்னா கேரக்டர் இஸ் ஃபார்ம்ட், ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட், இன்டெலெக்ட் இஸ் எக்ஸ்பேண்டட். இட் இஸ் வெரி மச் சர்ப்ரைசிங் ஃபார் மீ. இவ்வளோ ஆண்டுகள் நம்ம ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் சொல்றது இந்த மூணே விஷயம் தாங்க. கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகுதா, ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மைண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, இன்டெலெக்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதா. இதுதான் வேற வார்த்தைகள் மூலமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன். வை? பிகாஸ் பார்த்தோம்னா எஜுகேஷன் இஸ் த மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த பர்ஃபெக்ஷன் ஆல்ரெடி இன் மேன். எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்தி கொடுக்கறதா எஜுகேஷனோட வேல்யூ. நம்ம எல்லாரும் அந்த எஜுகேஷனோட ஒரு முக்கியமான ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸா இருக்கும். பிகாஸ் we know very well
ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோட பெரிய ஆர்கிடெக்ட் யார் அப்படின்னு கேட்டா நான் என்னைக்குமே we openly say that the quality teaching fraternity or the experienced teacher தான் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனோட பெரிய ஆர்கிடெக்டா என்னைக்குமே இருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து இருந்த போதும் நம்ம ஒரு ட்ரெடிஷ்னலா போயிட்டு இருந்ததுல இருந்து ஏன் நம்ம மாறணும் அப்படின்ற கேள்வியை கேட்கும் போது திரும்பவும் ஐ வில் சே குளோபல் காம்படிட்டிவ்னஸ் எதிர்பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம காலேஜ்ல நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட் படிச்சுட்டு இருக்கவங்களை கேட்டா, தம்பி நீ எந்த ஊர்ல போய் வேலை செய்ய விரும்புவ அப்படின்னு கேட்டா பல பேர் சென்னை சொல்றாங்க, சில பேர் பெங்களூர் சொல்றாங்க, சில பேர் நான் அப்ராட் போகணும்ன்றது கூட சொல்றாங்க. ஆனா அவங்களோட யூஜி ப்ரோக்ராம் அவங்க எங்க பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஹோம் டவுனா இருக்கலாம். அப்படி இருந்த போதிலும் அவங்க கிட்ட சில விஷயங்கள் மேம்பட்டிருக்கா அப்படின்ற கவனிக்க வேண்டிய சமயத்துல நம்ம இருக்கோம். அது அந்த சமயம்தான் என்ன வேர்ட்ஸ்ல நான் வந்து ரீட் பண்ண ஆர்டிகல்ஸை வச்சு என்ன சொல்வேன்னா ஒரு சின்ன ஃப்ரேம் அவுட் பண்ணேன். ஆஸ்க் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ஆஸ்க் அப்படின்னா ஆட்டிடியூட். A stands for attitude, S stands for skill, and K stands for knowledge. நம்ம ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர், நம்ம யாருக்கு ஆன்சரபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we are answerable to the management and as well as to the student community. அந்த ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு have you given the transformation information of ask? attitude கொடுத்திருக்கோமா, skills கொடுத்திருக்கோமா, knowledge கொடுத்திருக்கோமா, கொடுக்க நம்ம முயற்சி பண்ணிருக்கோமா? இந்த கொடுக்கிற முயற்சிய ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அண்ட் சயின்டிபிக் வே மூலமா நம்ம இன்கல்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஃபார்மேட் தான் இன்னைக்கு எங்க வந்து நம்ம நிக்கிறோம் அப்படின்னா OBEல வந்து நிக்கிறோம். அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன்ல வந்து நிக்கிறோம். ஏன் நிக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா, NAC is our higher education institution regulatory body வந்து NAC அப்படின்றது தெரியும். அக்ரிடேஷன் ப்ராசஸ்க்கு எல்லாருமே we are going to assessment and accreditation process வந்து we are open to all அப்படின்றது உண்மை. Why should we do that na? As I said, global competitiveness வந்து அதிகப்படுத்தி ஆகணும். In cultivating a value system of among students ஜாஸ்தி படுத்தி ஆகணும். And use of technology excellent-ஆ இருக்கணும். And there will be, we are progressing towards excellence அப்படின்றத நோக்கி போகிறோம். பட் இதுல ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, வாட் எவர் வி டூ தட் ஷுட் பி லோக்கலி ரிலவென்ட் அண்ட் ஸ்கில் ஓரியன்டட் டு ப்ரொமோட் எம்ப்ளாயபிலிட்டி. அண்ட் ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ வில் அக்ரி, நான் கொடுக்குற இந்த டிகிரி என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எண்ட்ல என்ன அவுட்கம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு எம்ப்ளாயபிலிட்டி கண்டிப்பா இருக்கணுங்க அப்படின்னு நம்ம யதார்த்தமான பதில் நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டையும் வரும். அப்ப அந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி உருவாக்குறமா அப்படின்றத நம்ம கரிக்குலம் டிசைன் பண்ணும் பொழுதே ஒரு அவுட்கம் இதுதான் வரும், இத படிச்சோம்னா இத நம்ம வந்து முடிக்கலாம் அப்படின்றத குறிப்பிட்டு ஒரு சயின்டிபிக் முறையில ப்ராசஸ ஓரியன்ட் பண்ணி கொடுக்கிறது தான் அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன். ஸோ இந்த OBE பிராக்டிசஸ்ல 5 Ds இருக்குங்க. ஒன்னு, என்ன அவுட்கம் நம்ம பார்க்க போறோம், எப்படி நம்ம கரிக்குலம் டிசைன் பண்ண போறோம், நம்ம டிசைன் பண்ண கரிக்குலம்ல எப்படி நம்ம டெலிவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கொடுக்க போறோம். அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது, as all of us know, we are lot balances what we go is document results. Results வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா we are stepping into the next stage called as determine advancement. So management is looking forward, are we going to advance more in all aspects? Students is looking, are you going to give me an employability opportunity? அதுவும் that is a great challenge. அவங்க சைட்ல இருந்து அதான் நம்ம சொல்லிட்டோம்ல, டீச்சர் சென்ட்ரிக்ல இருந்து இப்ப ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக் போயிட்டோம். ஒரு பெரிய கான்செப்ட வந்து என்னால ஒரு நல்ல மீமாவோ இல்ல ஒரு யூடியூப்ல வந்து அதை ஒரு எக்ஸ்பிளனேட்டிவா எனக்கு பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா ஐ எம் a குவாலிட்டி டீச்சர்னா. அவங்களோட டேஸ்டுக்கு எல்லாமே பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும். மேடம் அப்படி எல்லாம் பண்ணணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்படி நிறைய கிரியேட்டிவா பண்ண வேண்டிய ப்ரெஷர் ஸ்டாஃப் கிட்ட இருக்கு. ஃபேக்கல்டிக்கு வந்து அதை எதிர்பார்க்கறாங்க. அதை பண்ணும் பொழுது நம்ம ஒரு
டெக்னாலஜியா நம்ம வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்ட் டீச்சரா நம்ம மாறுறதுக்கான ப்ரோக்ரஸிவ் ஆஸ்பெக்டும் இருக்கு. அதனாலதான் நான் முன்னாடியே ஒரு கோடிட்ட வரிகள் சொன்னேன். சேஞ்ச அக்செப்ட் பண்றவங்க தான் சர்வைவ் ஆக முடியும் அப்படின்றதுதான் சூழ்நிலை. ஸோ அக்செப்ட் பண்றோம் மேடம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் ஐ எம் டிராவலிங் அலாங் வித் யூ. பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு 10 days ஐ எம் திங்கிங் அபவுட் chi-square டெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நடத்தணும். ஆனா எப்படி நடத்தினா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அவங்களுக்கு அந்த சிம்பிள் போட்டு கத்து கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு டைம் நிறைய எடுக்கும். ஏன் அதை பண்றோம் அப்படின்ற இதை வந்து சொல்றதுக்கும் வந்து ஐ ஷுட் டேக் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஹைபோதிசிஸ் அப்படின்ற வேர்ட் அவங்களுக்குள்ள கொண்டு போய் சேர்க்கறதே எனக்கு பெரிய சேலஞ்ச். ஆனா ஐ ஹாவ் டு டூ தட். என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நான் அதுல கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கிறது, அந்த யோசிச்ச வச்சதோட அவுட்கமோட கொடுக்கறது தான் இந்த OBE சொல்ற விஷயமாக இருக்கும். Am I audible to everyone clearly? Yes, ma'am. And my slide is also visible. Okay. Thank you, ma'am. So with this note, ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரொலூட் தான் நம்ம பார்க்குறோம். வெரி ஷார்ட் டைம் அப்படின்றதுனால OBE-னா என்ன, why OBE, key components of OBE. இந்த OBE எதோட லிங்க் ஆயிருக்குன்னா நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனோட விஷன் மிஷனோட லிங்க் ஆயிருக்கு. அந்த விஷன் மிஷனோட எதெல்லாம் நம்ம பிரிட்ஜ் பண்ண முடியும்னா 3 வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம பிரிட்ஜ் பண்ணி ஆகணும். ஒன்னு ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் அப்ஜெக்டிவ், அடுத்தது ப்ரோக்ராம் அவுட்கம், அடுத்தது கோர்ஸ் அவுட்கம். ஸோ டூ மச் ஆஃப் திங்ஸை மைண்ட்ல போட்டுக்காம ஃப்ரீயா நம்ம OBE அப்படின்ற ஒரு வேர்ட்ல என்ன அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கீ காம்பனன்ட்ஸ் இதுதாங்க. நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனோட விஷன் என்ன, அந்த விஷனை அடையறதுக்கு நம்ம என்ன மிஷன் வச்சிருக்கோம், அந்த மிஷனை நோக்கி நம்ம ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன இருக்கு, ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் என்ன இருக்கு, கோர்ஸ் அவுட்கம்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஹியர் OBE, a process of restructuring the curriculum, assessment and reporting practices in education to reflect the achievement in high order learning and mastery rather than the accumulation of gross credits. 2004ல டக்கர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காருன்னா, ஒரு யூஜி ப்ரோக்ராம்னா 140 கிரெடிட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, இந்த 140 கிரெடிட்ஸ் அப்படின்றத ஏர்ன் பண்ணிட்டா அவங்களுக்கு யூஜி டிகிரியை கொடுத்துட்றோம். அப்படி இல்லைங்க, கிரெடிட் ஏர்ன் பண்றது மட்டும் கிடையாதுங்க. கரிக்குலம் ரீஸ்ட்ரக்சர் ஆகி கொடுத்துருக்கமா, அசஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கமா, ப்ராக்டிசஸ் ரிப்போர்ட்டிங் ஆகுதா, கேன் பி அப்சர்வ் ஹை ஆர்டர் லிங்கிங். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா பிகாம் முடிச்சுட்டு போயிருப்பாரு, கோல்டு மெடலிஸ்டா இருப்பார், டேலியில ஒன்னு ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா அங்க தெரியல அப்படின்னா அது அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் அங்க ஃபுல்ஃபில் ஆகலைன்னு அர்த்தம். தெரியுது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அவங்க அவுட்கமோட போயிருக்காங்கன்றது அர்த்தம். இது லிட்ரல் மீனிங். அப்போ why OBE, அதுதான் பாருங்களேன், ஒர்க் பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரேபிட் சேஞ்சஸ்க்கு நம்ம தயார்படுத்துறோம். நம்ம எல்லாம் வந்து எப்படி ஒரு மிலிட்ரி வந்து ஒரு சோல்ஜரை வந்து ரெடி பண்ணி பார்டர்ல வந்து ஃபேஸ் பண்ண வைக்கிறாங்களோ, பிசிக்கலாவும் மென்டலாவும் எமோஷனலாவும் அங்க வந்து டெசிஷன் மேக்கிங், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இதெல்லாம் பண்ண வைக்கிறாங்களோ, அதே மாதிரி we are equipping the students to come out to the society to be a quality product-ஆ கொண்டு வரணும். அந்த குவாலிட்டி ப்ராடக்டா கொண்டு வரதுக்கான ஒரு சின்ன டூல் தான் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன். ஸோ திஸ் அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் எப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹியர் விஷன் அண்ட் மிஷன் ஆஃப் த காலேஜ், அதுதான் அடித்தளம். இந்த விஷன் அண்ட் மிஷன் ஆஃப் த காலேஜோட என்ன அடுத்தது வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரிட்ஜ் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விஷன் அண்ட் மிஷன் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட். டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு விஷன் இருக்கணும், மிஷன் இருக்கணும். அது காலேஜோட விஷன் மிஷனோட ஒன்றிணைந்து போகணும். அப்புறம் இதுல தொடர்ந்து எது தொடரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு we'll see in the further slides. And then we have to be familiar with program outcome and program specific outcome னு ஒன்னு இருக்கு. அடுத்தது கோர்ஸ் அவுட்கம், அதுக்கப்புறம் மேப்பிங் பிட்வீன் POs and COs followed by assessment. This is the whole structure where you will find
how we are expected to perform in a classroom. So what is vision? விஷன்னா நம்ம எல்லாரும் சொல்லிடுவோம், நாங்க எங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ன பண்ண போகுது, லாங் பீரியட்ல நாங்க இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால என்ன ஐடென்டிட்டியை வந்து நாங்க உருவாக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்றது விஷன். யூஸ்வலா என்ன சொல்லுவோம், we are going to produce a very good citizen for the nation who is highly competitive. இதுதான் இந்த அர்த்தம் கண்டிப்பா எல்லா ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனோட விஷன்லயும் வரும். ஆனா மிஷன் அப்படின்றது என்னது, இந்த விஷனை எப்படி நம்ம செய்ய போறோம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, எங்க லோக்கல் ஸ்கில்ஸே நிறைய இருக்கு, அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணி தர போறோம், காம்படிட்டிவ் ஸ்கில்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணி தர போறோம், எக்ஸ்போஷர் டு த சொசைட்டி அதிகமா கொடுக்க போறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம மிஷன் மூலமாக கொண்டு போவோம். இந்த மிஷன் கரெக்டா போனதுக்கு அப்புறம் வாட் இஸ் ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா, if my program is BBA, I'm taking an example, my program is BBA அப்படின்னா, இந்த BBA படிச்சவங்க ஃபர்ஸ்ட் within few years after graduationனால அவங்களால என்னென்ன பண்ண முடியும்னு நான் சொல்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பேரு தான் ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். எவ்ரிபடி வில் எக்ஸ்பிளைன். நம்ம எல்லாம் நம்மளோட அட்மிஷன் டெஸ்க்ல உட்காரும் போது we'll have our own பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அபவுட் த ப்ரோக்ராம். ஒரு 12th முடிச்சுட்டு வந்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட நம்ம சொல்லுவோம், இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கப்பா, இத படிச்சினா நீ 4-5 வருஷத்துல இதெல்லாம் பண்ண முடியும்பா, இந்த ப்ரோக்ராம முடிஞ்ச உடனே உனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும்பா அப்படின்னு நம்ம அவங்க முன்னாடி ஒரு கிரீமியா, ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா, ஒரு ஹைலைட்டிங் விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்றோம் பாருங்களேன். that is actually program educational objective. ஆனா அத வந்து நம்ம இங்க நம்மளோட கரிக்குலம்ல எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு பி த ஸ்டேட்மெண்ட், broad statement about what the career and professional achievements. இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் எடுத்து படிக்கிறதுனால கெரியர் லெவல்லையும் ப்ரொஃபஷனல் அச்சீவ்மெண்ட்லயும் எப்படி எல்லாம் நீங்க தயார் ஆவீங்க, எதை நீங்க கண்டிப்பா இந்த ப்ரோக்ராம் பண்றதுனால செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு பேரு தான் ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we understand it is a theory. OBE is an educational theory. டோட்டலா கோல் பேஸ்டா இருக்கும். அந்த கோலை தான் எந்த வேர்ட்ல நம்ம சொல்றோம்னா அவுட்கம் அப்படின்ற வேர்ட்ல சொல்றோம். அடுத்தது ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்றது பிராட் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லட்டு. இந்த ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் அப்ஜெக்டிவ் எது ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் பிஇஓ கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்மும் கோர்ஸ் அவுட்கம்மும் சேர்ந்தாதான் பிஇஓவை நோக்கி போக முடியும். ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்றது எப்ப பார்க்க கிராஜுவேஷனை முடிச்சுட்டு 4 to 5 இயர்ஸ்ல படிக்கிறாங்க. படிச்சதுக்கு அப்புறம் சில விஷயங்களை செய்யறாங்க. செய்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்கில் எல்லாம் அவங்க என்ஹான்ஸ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்றதுதான் ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் அவுட்கம். ஒரு பிகாம் படிச்சவரு ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் செக்ஷன்ல அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜர் ஆயிருக்காரு அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் எஜுகேஷனல் அவுட்கம் ரீச் அவுட் பண்ணிருக்காரு. ஒரு பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சவரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஐடி கம்பெனில ப்ரோக்ராமிங் இதுல செக்டார்ல அவர்னால பிளேஸ் ஆக முடியுது, அங்க அவர்னால கோடிங் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா we call them they have accomplished the program educational outcome னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் இது வந்து பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்றது பிஇஓ. பண்றப்பவே என்ன நடக்கும், என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பாருங்களேன், அவங்களுக்கு என்ன தெரியணும், இத படிச்சு முடிக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம உறுதியா சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட் பேர் தான் பிஓஸ். பிஓஸ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது. அந்தந்த ஸ்ட்ரீமுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும். நமக்கு ஹையர் எஜுகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் we know very well we have one arts and science and humanities நம்ம ஸ்ட்ரீம் பிரிக்கிறோம். ஸோ பிஓஸ் அப்படின்றது சயின்ஸோடது. அது எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் சரி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் சரி, கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் சரி, பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருந்தாலும் சரி, பிஓஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். பிஓஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிஓஸும் இந்த ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறுபடும்.
ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மேனேஜரியல் கம்யூனிகேஷன் டீச் பண்றேன் அப்படின்றப்போ அதை வந்து மேனேஜரியல் கம்யூனிகேஷனை பேப்பர்னு சொல்ல மாட்டோம், இந்த இடத்துல என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த கோர்ஸை நான் டீச் பண்றேன் அப்படின்றப்ப அவங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கோர்ஸ் அவுட்கம்னு சொல்லுவோம். So one is we have to remember OBE is an educational theory ன்னு நம்ம சொல்லலாம். அவுட்கம் நோக்கி போறதுன்னு நம்ம ஈஸியா சொல்லிடலாம். அப்படி நோக்கி போகும்போது அதோட லேடர்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது POs பத்தி தெரியணும். That is program educational objective followed by program outcome and course outcome. So what is program outcome அப்படின்னா I said one word ask அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ இங்க பாருங்க ஸ்டூடெண்ட் சென்டர்டா இருக்கும், நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில் அப்படின்றத வந்து கொடுக்கறதாக இருக்கும். இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கலாம். எல்லாமே இதை எழுதும் போது என்ன வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்பிளைன், அப்ளை, இன்டர்பிரட், கிரெடிட், டிசைன் அப்படின்லாம் கிரியேட், டிசைன்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். You just have your copy of the syllabi where you will find the student will be able to apply, the student will interpret, the student will create, with the student will design அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருப்போம். ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ல நம்ம வந்து அஃபிலியேட்டடா இருந்தா கூட நம்மளோட சிலபியே டீட்டெயிலா படிச்சு பார்க்கும் போது நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ண முடியும்னா இந்த ப்ரோக்ராம படிக்கும் போது அவங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். தட் இஸ் ப்ரோக்ராம் அவுட்கம். ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம முடிக்கிறவங்க இப்படி எல்லாம் எக்யூப் ஆயிருப்பாங்க அப்படின்னு காமிக்கிறது தான் ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் அப்படின்றது. அப்ப PO ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எதை பத்தி தான் இருக்கும்னா நாலேஜ், ஸ்கில்ஸ், attributesனும் சொல்லலாம், attitudesனும் சொல்லலாம். That is as I told you, ask. இது broad-ஆவும் இருக்கும், wider-ஆவும் இருக்கும். எதை வந்து நோக்கி இது போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா COs நோக்கி தான் இருக்கும். So what is course outcome-னு அடுத்த கேள்வி வரும். பிகாம் அப்படின்ற ஒரு பேப்பர் ஒரு ப்ரோக்ராம முடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த தம்பி வந்து எவ்வளவு கோர்சஸ் பண்ணுவாருன்னா 30 கோர்சஸ் பண்ணுவார். மேடம் 30 கோர்ஸா அப்படின்னு நீங்க யோசிப்பீங்க. இந்த கோர்ஸ் அப்படின்ற வேர்டு தான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இட் இஸ் சப்ஸ்டிடியூட்டட் வித் பேப்பர்ஸ். நம்ம சொல்றோம்ல அலைடு லாங்குவேஜ் அண்ட் கோர் பேப்பர்ஸ்னு சொல்றோம். யூ ஜஸ்ட் கால்குலேட் அண்ட் சி எவ்ரி செமஸ்டர் there will be 2 core papers supported with 1 allied, and in the beginning of first year they will have language 1 and 2, followed by the third semester the core papers will increase with elective paper and skill based paper also. So in the papers adukku da enna word solrom course nu solrom. ஒவ்வொரு கோர்ஸும் படிக்கிறவங்க அந்த கோர்ஸ் மூலமாக அவங்க ப்ரோக்ராம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். BBA படிக்கிறவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல பிசினஸ் என்விரான்மெண்ட்டும் மேனேஜரியல் கம்யூனிகேஷனும் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா நான் என்னோட ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ல என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் BBA முடிக்கிறவனால ஒரு பிசினஸ் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். பிசினஸ் ஹேண்டில் பண்றவங்களுக்கு என்ன தெரியணும்? பிசினஸ் என்விரான்மெண்ட்டும் தெரியணும், கம்யூனிகேஷன்லயும் அவங்க எனேபிள்டா இருக்கணும். சோ இங்க பிசினஸ் பண்ணணும்னு சொன்னதுக்கு இந்த கோர்ஸ் பிசினஸ் என்விரான்மெண்ட்டும் ஹெல்ப் பண்ணுது, மேனேஜரியல் கம்யூனிகேஷனும் ஹெல்ப் பண்ணுது. Here I wish all the faculty team to observe their own courses. That is நம்ம இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ண வேர்டு பேப்பர்ஸ். அந்த பேப்பர்ஸ் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம எண்ட் ப்ராடக்டா ஒரு இது ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோம் இல்ல, கிராஜுவேஷன் கொடுக்குறோம் இல்ல, அதோட மேட்ச் ஆயிருக்கும், கண்டிப்பா மேட்ச் ஆயிருக்கும். இத நம்ம அப்பப்ப இவாலுவேட் பண்ணி பாக்குறதுக்காக தான் அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷனுக்கு போறோம். அப்பப்பன்னு நான் சொல்லக்கூடாது, இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமா இவ்வளவு விஷயம் அவனுக்கு இதுல கொடுத்துருக்கோமா அப்படின்னு சிஸ்டமேட்டிக்கா டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா OBE ஃபாலோ பண்ணும் போது நம்ம சயின்டிபிக்காவும் சிஸ்டமேட்டிக்காவும் அந்த அவுட்புட்டை பார்த்துக்கிட்டே வருவோம். அந்த அவுட்புட் தான் என்னவா ரெஜிஸ்டர் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவுட்கம்மா வரும். இங்க ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துருக்கேங்க. Here is a sample of a program outcome. You can read the sample. As I told you, verb வந்து ஸ்ட்ராங்கா யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராம ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்.
Let me read the sample program outcome. இங்க எல்லாரும் you can note your program is BBA ன்னு எடுத்துக்கிட்டா, to provide students with experience in integrating the concepts and techniques from various functional areas of business and generating solutions for contemporary business problem. To manifest the students with high level knowledge and skills, including analytical and critical thinking, decision making, intellectual independence, leadership, planning and organization, and problem solving with paramount ability to communicate ideas effectively. To transform the student to play a pioneering and leading role in community, enabling her to take responsibilities and contribute to solving problems through innovative thinking, collective work, reflection, and self-development. To demonstrate competence in applying the tools and techniques of business management to industry to enable students to take entrepreneurial activities. இது எதோட ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் அப்படின்னா பிபிஏ ஓடது. நாலுமே எதை தான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, பிபிஏ படிச்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எந்த சப்ஜெக்ட் எந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிட்டாலும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கண்டிப்பா ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டெக்னாலஜி பத்தி தெரிஞ்சுப்போம்னு சொல்லுவோம். நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில், அதுல லீடர்ஷிப், அதுல இண்டிபெண்டன்ஸ், அதுல பிளானிங் அண்ட் ஆர்கனைசிங், ப்ராப்ளம் சால்விங், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், இது எல்லாமே இந்த ப்ரோக்ராம் கொடுக்குதுன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கலெக்டிவ் ஒர்க் பண்ணலாம், ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலாம், செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம். பிபிஏ படிச்சவங்க ஆண்டர்பிரினர் ஆவாங்க, ஐடி படிச்சவங்க ஐடி ப்ரொஃபஷன்ல ப்ளூம் ஆவாங்க அப்படின்னு நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி சொல்றது தான் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் அவுட்கம். இந்த ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்லாம் அஃபிலியேட்டட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அக்யர் பண்ண சிலபஸ் காப்பிலேயே இருக்கும். ஸோ நம்ம அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை தான் இங்க கொண்டு வரோம். அடுத்தது கோர்ஸ் அவுட்கம் அப்படின்ற விஷயம். ஒரு பர்டிகுலர் பேப்பரை எடுத்துக்கிட்டு அந்த பேப்பரு என்ன அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொடுக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி அது எந்த லெவல்ல இருக்குன்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு பேரு கோர்ஸ் அவுட்கம். பிகாஸ் நான் ஐ வெரி கிளியர்லி டோல்ட் டாக்டர் குருமூர்த்தி, he requested for Bloom's taxonomy. I said Bloom's taxonomy அப்படின்னு போகும் பொழுது ஓபியும் கூடவே தான் ஜர்னி ஆகும். ஆனா ஓபியை தரவா புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமியோட பேரலா திங்க் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால இங்க ஓபி மட்டும் தான் நம்ம டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த கோர்ஸ் அவுட்கம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் கோர்ஸ் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு அக்கௌண்டிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிய வைக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ரெண்டாவது அவங்கள ஃபெமிலரைஸ் பண்ண வைக்கிறேன், அக்கௌண்ட்ஸும் யூசஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் டூல்ஸும் சொல்லி தரேன்னு சொல்றோம். மூணாவது பேலன்ஸ் ஷீட்டை பத்தி அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க, டபுள் என்ட்ரி புக் கீப்பிங் பத்தி தெரிஞ்சுப்பாங்க. நாலாவது அவங்களால ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அக்கௌண்டிங் ஆபரேஷனை போட முடியும். அஞ்சாவது அவங்க அனலைஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுக்கவும் முடியும் அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் பேப்பரோட அவுட்கம். தட் இஸ் கோர்ஸ் அவுட்கம். இப்ப அடுத்த ஒரு டேபிள நம்ம சிலபஸ்ல எல்லாரும் போட்டிருப்போம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோர்ஸ் அவுட்கம் மேப்பிங், PO/CO மேப்பிங்னு சொல்லுவோம். PO/CO மேப்பிங்கோட எந்த மேப்பிங்கும் நம்ம பண்ணி ஆகணும், PSO மேப்பிங்கும் பண்ணி ஆகணும். யூஸ்வலாவே PSOவை 3 ஸ்டேட்மெண்டோட நிறுத்திடும். POஸை 5 to 6 ஸ்டேட்மெண்ட் வரைக்கும் போகும். ஒரு பர்டிகுலர் கோர்ஸை எடுத்துக்கிறோம், ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் எடுத்துக்கிட்டு ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் ஃபர்ஸ்ட் POவோட எவ்வளவு தூரம் ஒத்து போகுது, செகண்டோட எவ்வளவு தூரம் ரீச் ஆகுது, தேர்டோட எவ்வளவு ரீச் ஆகுது, ஃபோர்த்தோட ரீச் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ஒரு மேப்பை போடுறதுக்கு பேரு தான் PO/CO மேப்பிங். இந்த PO/CO மேப்பிங்ல, PO அண்ட் CO மேப்பிங்ல நம்ம இண்டிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஞ்சம் தாங்க அதுல தெரியுது அப்படின்னா லோன் கொடுப்போம். ஒரு அளவுக்கு அச்சீவ் பண்றோம் அப்படின்னா மீடியம்னு சொல்லுவோம். ஹையர் ஆர்டரே அதுதான் அப்படின்னா அதை ஹைன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் இதே நம்ம டோட்டல் பண்ணுவோம். இது மாதிரி எல்லா கோர்ஸோடதையும் நம்ம டோட்டல் பண்ணி பார்க்கும்போது கண்டிப்பா 150 டோட்டல் கோர்ஸ் அவுட்கம் நமக்கு கிடைக்கணும். இதுதான் யார் நம்மள எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கன்னா NAC எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. இப்படி கிடைக்க வைக்கிறதுக்கு ஆஸ் அ ஃபேக்கல்டி இப்போ இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம்ல நம்ம இன்டர்னல் 50 அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் 50க்கு போயிட்டோமா? Am I right? Am I right? Yes, ma'am.
internal 50 and external 50 அப்படின்னா it's a lot of work burden from the side of a teaching fraternity. Am I right, madam? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Of course. நம்ம அதுலயும் வந்து we have given one space where we have to think about 3 assignments, presentation and seminar. Everything is being included. I think we are all following that for the current first year. அப்போ இந்த இடத்துல அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இன்னைக்கு நம்ம டேபிள் மேலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். I would like to share or end the session with my personal experience of handling managerial communication with all this OBE based thing. So OBE based வந்துருச்சு. I have one thing, I have to look for internal 50 mark and external 50 mark and my question paper setting to be under Bloom's taxonomy. The keywords has to be used. I have to use list, outline, enumerate, illustrate அப்படின்ற வேர்ட்ஸ் எல்லாம். அப்புறம் அது எதோட நான் பார்க்கணும், நாலேஜ் லெவல்ஸோட பார்க்கணும். K1, K2, K3 and K4 நாலேஜ் லெவல்ஸும் நான் அசஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற தேவைகள் எல்லாம் இருக்கு. எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு கரண்ட் பேப்பரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். நம்ம ஹேண்டில் பண்ற பேப்பரை நம்ம தரோவா பார்க்க தெரியணும், இன்சைட் பார்க்க தெரியணும். இந்த இடத்துல எந்த அசைன்மெண்ட் கொடுத்தா அவனோட ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் ஆகும், எந்த அசைன்மெண்ட் கொடுத்தா அவனுடைய உண்மை தன்மை, அவன் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்றத வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத யோசிக்கிற வேலை இன்னைக்கு நமக்கு ஜாஸ்தியா இருக்குதுங்க. ஸோ ஒரு சாம்பிள் சொல்றேங்க. மேனேஜரியல் கம்யூனிகேஷன்ல லெட்டர் ரைட்டிங் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான பார்ட். தேர்ட் இயர்ல வந்து ஒரு லெட்டர் போனஃபைட் சர்டிபிகேட்டுக்கு ஸ்டூடெண்ட் எழுதி கொடுக்கும் போது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, 12th முடிச்சுட்டு வந்தப்போ எப்படி தமிழ்ல எழுதுனாங்களோ அதே லெவல்ல எழுதுறாங்க. ஃப்ரம்முக்கு பக்கத்துல 2 டாட் வைக்கிறாங்க, டூக்கு பக்கத்துல 2 டாட் வைக்கிறாங்க, டேட் போடுறது கிடையாது. இது எல்லாமே வந்து மிஸ்ஸிங். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், அவங்களால அந்த 2 வரி இங்கிலீஷ்ல மிஸ்டேக் இல்லாமவும் எழுத தெரியல, லே அவுட்டும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண தெரியல. இதுதான் நடைமுறையில இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷனை நாம அந்த கம்யூனிகேஷன் பேப்பர்ல கொண்டு வரோம் அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்களால என்ன பண்ண முடியணும்னு சொல்றாங்கன்னா, கடைசி வரைக்கும் அந்த சின்ன ஆக்டிவிட்டி லெட்டர் ரைட்டிங்கா இருந்தாலும் சரி, அது பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பரேஷனா இருந்தாலும் சரி, இல்ல கோடிங் பேப்பரா இருந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸா இருந்தாலும் சரி, அந்த ஸ்கில்ல அவங்களுக்கு போயிருக்கான்றத நம்ம வாட்ச் பண்ணி ஆகணும். அதை வாட்ச் பண்ற மாதிரி என்ன கொடுக்க சொல்றாங்க, அசைன்மெண்ட் கொடுங்கன்றாங்க. அந்த அசைன்மெண்ட் இவாலுவேட் பண்ணி மார்க் கொடுங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐ பர்சனலி ஹவ் ரெக்வெஸ்டட் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு பிரிங் அவுட் அ ரெக்கார்ட் நோட் புக். அசைன்மெண்ட் 10 மார்க்ப்பா. மேனேஜரியல் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஒரு ரெக்கார்ட் நோட் இருக்கு, நீங்க லெட்டர்ஸா அதுல எழுதணும். நிச்சயமா அவங்க வந்து ஏதோ ஒன்ன பார்த்து காப்பி பண்றதுல கூட தவறுகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இருந்தாலும் we are giving one opportunity, write your own letter on a particular concept. ஒரு கிரியேட்டிவிட்டிக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறோம். அப்போ அந்த கோர்ஸ் மூலமா அவங்க படிச்சதை அங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷனை நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம்ன்றது அர்த்தம். So there are many aspects. This is one part I am able to convey to you. Every paper will have its own, or every course will have its own creative platform to rethink about how should we deliver it. எப்படி இதை டெலிவர் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு யோசிக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. நான் என்ன சொல்லலைன்னா இப்படிதான் கொடுக்கணும்னு ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுக்கல. நீங்க இந்த இடத்துல இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம டீச்சிங் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஸ்பேஸ நம்ம அவுட்கம் கொடுக்குற மாதிரி கொண்டு வரமா, நம்மளோட PO COட சேர்த்தி நம்மளால அதை யோசிக்க முடியுதா? So it is one simple exercise. If I take 3 papers per semester and if I'm going to work it out, இதுதான் இந்த பேப்பர்ல இருந்து நான் சொல்லி தரணும், இதை முடிச்ச உடனே அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த நாலேஜும் இந்த ஸ்கில்லும் இம்பார்ட் ஆயிருக்கணும். அப்ப எதெல்லாம் பண்ண தெரியணும்? ரீட்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கிறாங்க, ஒரு வீடியோ கொண்டு வாப்பா, நேர்ல போய் ரீட்டைலரை பாரு,
அவர்கிட்ட பேசு, இன்டர்வியூ எடு, அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து சப்மிட் பண்ணுப்பா. அது அசைன்மெண்ட். கிரியேட்டிவிட்டி வந்துருது. பையன் நேரடியா யாரு ரீட்டைலர்ன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறான். அவங்களுடைய பிசினஸ் ப்ராசஸையும் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. So there will be a question, is it possible for all kind of papers? மேக்ஸுக்கெல்லாம் நாங்க என்ன மேடம் பண்ண முடியும் அப்படின்ற கேள்விகள்லாம் இருக்கும். பட் அதுல என்ன வந்து அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டா இருக்கு, என்ன வந்து அவுட்கம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு அப்படின்றத திங்க் பண்ண வைக்கிறது தான் ட்ரெடிஷ்னல் எஜுகேஷன் சிஸ்டமோ இருந்து நம்ம மாறுபட்டு இந்த அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நோக்கி போறதுக்கான காரணம். நம்மளால அந்த கோர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாலே we are in the stand of progress. This is all about my presentation on the topic outcome based education, which is a paradigm shift in the higher education. Here I would request we'll have some discussions, queries, and then we'll go for a winding up of the session. Please, ma'am, over to Dr. Uma Mageshwari, madam. Thank you all. Thank you, ma'am, for Yes, clearly explaining down to earth the concept of P's, C's, and what is the responsibility on the part of the teachers. How to make the students as to more creative apart from their curriculum, normal studying of papers. So, dear colleagues, have any doubts, you can put forth. The research person is before us, very clearly explaining all the intricacies here. So, if you have any doubts, you can put forth. Madam, I request all the learned professors, you will have your own observations or inputs about outcome-based education. You can feel free to share it, and you can also put your queries so that I would learn better. Dear colleagues, you can unmute and speak. The facility is given. You can unmute and ask your doubts. Ma'am, I have basically one doubt, ma'am. Please. You have explained in the management subject how far it is applicable to science papers or maths papers. Can you give me some? Can you give us some examples, ma'am? Sure, madam. Madam, may I know what core you belong to, ma'am? Ninga enna core? Ma'am, I belong to commerce. Commerce. Okay. Commerce. So that you can take the message what I have given you. Yes, so, ma'am. Yes, ma'am. Sure. I'll come out with an example of one computer science paper, fundamentals of computers, or we'll go with an example, fundamentals of computers. Kandipa ஒரு பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்க இந்த பேப்பர் படிப்பாங்களா? யாராவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா யூ கேன் அன்மியூட் அண்ட் டெல் மீ. or C++ படிப்பாங்க கண்டிப்பா. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. இப்ப C++ படிக்கிறாங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நாலேஜ் கொடுக்கணும். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல இருக்க வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸை தெரிஞ்சுக்கணும், லாங்குவேஜஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், கோடிங் தெரிஞ்சுப்பாங்க, அத வந்து நடைமுறையில பயன்படுத்துவாங்க, அதன் மூலமா எம்ப்ளாயபிலிட்டி அடைவாங்க அப்படின்லாம் அவங்களுடைய ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிபிக் அவுட்கம்ல நம்ம சொல்லியிருப்போங்க, அப்ஜெக்டிவ்ல நம்ம சொல்லியிருப்போம். ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிபிக் அப்ஜெக்டிவ்ல நம்ம சொன்னதுதான் எந்த ப்ரோக்ராம் அதுக்கு கீழே வருதுங்க. லைக் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வரும், பிசிஏ வரும், அண்ட் வீல் ஹாவ் சம் மோர் பிரான்ச்சஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் வரும். அந்த பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்றது ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்னு சொல்லிட்டோம். பிஓ ஸ்டேட்மெண்டா அதெல்லாம் இருக்கும். இந்த பிஓ ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்காக தான் நீங்க என்ன பண்ணிருப்போம், நம்ம ஒரு 26 கோர் பேப்பரோ அல்லது 26 கோர் அண்ட் அலைட் அண்ட் எலெக்டிவ் பேப்பர்ஸை உள்ள கொண்டு வந்திருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ செட் C++. ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் C++ படிக்கிறாங்க.
C++ அப்படின்றது கோர்ஸ், பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்றது ப்ரோக்ராம். C++ படிக்கிறதுனால என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது அந்த கோர்ஸோட அவுட்கம். இந்த கோர்ஸ் அவுட்கம் எல்லாம் எதோட மேட்ச் ஆகணும்? பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்ற ப்ரோக்ராமோட மேட்ச் ஆகணும். இந்த பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரோக்ராம படிச்சுட்டு ஒருத்தர் 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன வேலை செய்யறாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவரு சில அந்த கம்ப்யூட்டர் ஓரியன்டா தான் அவருடைய தொழிலை செஞ்சுட்டு இருப்பாரு. அவருடைய கெரியர் அதுலதான் இருக்கும், அவருடைய ப்ரொஃபஷன் அதை சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னா அது ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிபிக் அவுட்கமாக இருக்கும். So we'll be looking into how we are mapping them together. என்ன ஸ்கில்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும், என்ன நாலேஜ் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றதான் அந்த கரிக்குலம்ல நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவோம். I think I have answered Dr. Uma madam's question. Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you. Everybody, I would be very frank, madam. ஒருத்தர் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு யூஜ் அண்டர் கிராஜுவேஷன் டிகிரி நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம் அப்படின்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் பேசிக்காவும் தெரியணும், அட்வான்ஸ்டாவும் தெரியணும், அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாவும் தெரியணும் அப்படின்றதான் அதுல நம்ம கோராகவும் எலெக்டிவாகவும் ஸ்கில் பேஸ்டாகவும் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. ஒரு மேக்ஸ் கிராஜுவேட்னால இதெல்லாம் பண்ண முடியும், இந்த நாலேஜும் ஸ்கில்லும் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு காமிக்கிறது ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிபிக்குங்க. அதுக்கு முன்னாடியே படிக்கவே அவங்க அதை செஞ்சுட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டே வர்றதுதான் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் அண்ட் கோர்ஸ் அவுட்கமோட மேப்பிங். மேட்ரிக்ஸ் தெரியணும்னு ஒரு இடத்துல சொல்லுவோம், ஒரு இடத்துல கிராஃப் தியரி தெரியணும்னு சொல்லியிருப்போம். எதுக்காக மேட்ரிக்ஸ் தெரியணும்? ஒரு மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அதை எந்த இடத்துல அப்ளை பண்றாரு, என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படின்றத புரிய வைக்கிறோம். கிராஃப் தியரி அவர் எங்க பயன்படுத்துவாரு, ஸ்பேஸ்ல பயன்படுத்துறாரா இல்ல எந்த டெக்னாலஜி சைட்ல எந்த ஃபீல்டுல பயன்படுத்துறாரு அப்படின்றத அங்க அவருக்கு எஜுகேட் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ வி ஆர் மச் கன்சர்ன்ட் அபவுட் ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிபிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸ் அண்ட் கோர்ஸ் அவுட்கம்ஸ். If there is no queries or no feedback, I think I would like to go to the end. Shall we, ma'am? Yes, ma'am. Really, ma'am, today's the session is eye-opening session for us on outcome-based education. You clearly explained what is the program outcome, how it should be related to course outcome, and what is you also explained with some sample course outcome, how you have to map continuously. That should be in a continuous assessment, and it's also a responsibility on the part of teaching professors to analyze the outcome of the students by studying a particular program. So really a very good session on part of you, ma'am. So as part of the internal assurance cell of internal quality assurance cell of our institution, we really thank you for being with us and explaining how far it is today in the present scenario. Outcome-based education is very useful to us. Thank you, ma'am, for being with us and spending your auspicious time for us. Thank you, ma'am. I also thank the management being represented by our secretary, joint secretary, and principal sir for allowing us to conduct such a useful program for improving the quality of our teaching fraternity. And also I thank all the faculty members and head of the departments of our institution being part of this program and get benefited out of it. Thank you. Thank you, Mananda. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. I take this opportunity to once again record my sincere thanks to my own institution and the management of Kamadhenu Arts and Science College, Satyamangalam, the secretary of the institution and the joint secretary and the principal of the institution. Thank you for giving this opportunity to address the heads and the learned professors of your own institution on the topic a paradigm shift to outcome-based education in higher education. And my sincere thanks to Dr. Uma Mageshwari madam for coordinating, and Dr.
Gurumurthy for inviting me to address the gathering. I think I have given the outline of outcome-based education. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It was very excellent delivery, ma'am, from your side. Vanadi, ma'am, it was really nice because we are new to this and we are new to this Bloom taxonomy also. Yes. So I hope that your next session will be on Bloom's taxonomy. So today you have given an insight about this outcome-based education, and we are expecting your support for the Bloom's taxonomy also, ma'am. Yeah, it was really wonderful. We learned a lot of things. You have given excellent inputs to us, ma'am. Thank you very much. Thank you, Dr. Shanti, madam. It's as all of us know, learning is continuous. So one, I would like to conclude with the same word. We all of us has to remember the word ask. Attitude, skill, and knowledge. It is not Knowledge. only for our student, it is applicable for us also. We need updation. This is a baby step that is taken to make you understand what is outcome based education. As Dr. Shanti ma'am said, we have to parallelly think about how do we go with Bloom's taxonomy and outcome based education. They are inseparable. I think we'll need more sessions to detail on it in future. Thank you for the opportunity given, and thank you one and all for your patient listening and the feedback given. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. With the permission of the floor, I would like to adjourn the meeting and leave the meeting. Ma'am, thank you, ma'am. Thank you. We shall wind up, ma'am. Thank you.